Hello, hello, hello. Good afternoon, good evening, good morning, Darsan, Namaste, Sewaru, and Chajalo, whichever part of the world you're watching my live. I'm live from my personal Facebook page, business Facebook page, and YouTube as well. हजुरहरू संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि मेरो लाइभमा हजुरहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। अनि सान फ्रान्सिस्कोमा चाहिँ अहिले पानी परिरहेको अवस्था, फेरि पनि बाहिर जानु परेको छैन। घरैबाट मैले चाहिँ यो बिजनेस रन गरिरहेको छु र म लाइभ आउनुको खास अर्थ चाहिँ मैले यो रिच ड्याड पोर ड्याड भन्ने बुक चाहिँ आफै पढ्न थालेको छु र अलिकति ग्याप भयो। त्यही कार्य व्यस्तता अनि विकेन्ड, भ्यालेन्टाइन्स, सबै कुरोलाई समेटेर मिलाएर लिएर जानुपर्ने। सो आज फेरि रिच ड्याड फोर ड्याडको अब च्याप्टर 1मै छु म। त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि म मेरो लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। अनि लाइभ त सुरु गर्ने त्योभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो भगवान् रूपी दर्शकहरूको चाहिँ म नै हजुरहरूको फ्यान। सो सर्वप्रथम हजुरहरू संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु र भगवान् बुद्धप्रति पनि हार्दिक प्रार्थना गर्दछु। सम्पूर्ण मेरो आफन्तजनहरू, पशु पक्षी प्राणी सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर बस्नुभएको रहनुभएको सम्पूर्णलाई सुख शान्ति प्रदान गरिदिनुहोस् भनेर र हजुरहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला र जतिजनाले पनि मेरो लाइभमा जोडिनुहुन्छ या रिप्ले हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो बिजनेस फेसबुक पेज एन्ड पर्सनल फेसबुक पेजमा चाहिँ दिनदिनै नयाँ अनुहारहरू देख्न पाइरहेको हुन्छु र त्यस अर्थमा यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नमस्ते, म इन्द्र घले गुरुङ। सो म चाहिँ खास पूर्वी नेपालबाट हो, तर विगत 12 वर्षदेखि चाहिँ म यो सान फ्रान्सिस्कोमा बस्दै आइरहेको छु र म पेसाले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा सर्भर काम गर्दछु र म बिसाइड्स द्याट एक्स्ट्रा इन्कम अनि साइड हसल प्लान बी अनि छोटो समयमा रिटायरमेन्ट हुने हिसाबले चाहिँ मैले यो अमेजिङ अनलाइन डिजिटल बिजनेस पनि घरैबाट रन गरिरहेको छु र यस बिजनेसको म सिइओ, मेन्टर, ओनर सम्पूर्ण म आफै नै हो भन्न रुचाउँछु र हो पनि। अब धेरै कुरा नगरिकन म चाहिँ फिजिकल बुक पढ्न गइरहेको छु। हजुरहरूले मैले पढ्दा पढ्दै मैले त ज्ञान गेन गर्छु नै, अब के रहेछ त्यो बुकमा भनेर होइन। मैले पढ्दा पढ्दै लाइभमा गएर पढेँ भनेदेखि त अरू कसैले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो हेतुले चाहिँ म लाइभमा आएर पढ्ने गर्दछु र यो बुक्सको नाम हो रिच ड्याड पोर ड्याड। एकदमै फेमस प्रचलित होइन, 25 इयर्स यो सिल्भर जुब्ली सेलिब्रेसन गरिसकेको। यसको राइटर चाहिँ हुनुहुन्छ रोबर्ट टी कियोसाकी। सो म अब यो बुक चाहिँ पढ्नु निरन्तर पढ्न गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि सुनेर साथ र सहयोग दिनु होला र मैले पढ्दा पढ्दै अब जसरी मैले लिन्छु त्यसरी नै हजुरहरूले पनि यहाँबाट केही न केही सिक्नु होला भन्न चाहन्छु। च्याप्टर 1 लेसन 1मै छु म अहिले। एकदम स्लोली पढिरहेको छु र धेरै पढेर दिमागमा नबस्नुभन्दा थोरै पढ्ने, बरु दिमागमा बसोस् भनेर च्याप्टर 1 लेसन 1मै छु। आज चाहिँ म पढ्न सुरु गर्छु, हजुरहरू स्वीकार्नुहोस्। Well, you have never talked to me. I have worked for 3 weeks and you have not taught me anything, I said with a pout. Does teaching mean talking or a lecture? Rich Dad asked. Well, yes, I replied. That's how they teach teach you in school, he said, smiling. But that is not how life teach you. And I would say that life is the best teacher of all. Most of the time, life does not talk to you. It just sort of pushes you around. Teach push is life saying, wake up, there is something I want you to learn. And still true today.
The cone of learning. Edgar Dell gets credit for helping us to understand that we learned best through action, doing the real thing or a simulation. Sometimes it's called experimental learning. Dell and his cons of learning tell us that reading and lecture are the last effective ways to learn. And yet, we all know how most schools teach reading and lecture. Today, many are questioning finally what is being the in our school. What is this man uh, talking about? What is this man talking about? I asked myself. Life pushing me around was life talking to me. Now I knew I had to quit my job. I was taking to someone who needed to be locked up. If you learn life's lesson, you will do well. If not, life will just continue to push you around. People do two things. Some just let life push them around. Others get angry and push back, but they push back against their boss or their job or their husband or wife. They do not know it's life that's pushing. Okay, I had no idea what he was talking about. Life pushes all of us around. Some people give up and others fight. A few learn the lesson and move on. They welcome life pushing them around. To these few people, it means they need and want to learn something. They learn and move on. Must quit. And a few like you fight. Rich Dad stood and saw, stood the cracky old wooden window that needed repair. If you learn this lesson, you will grow into a wise, wealthy, and happy young man. If you don't, you will spend your life blaming a job, low pay, or your boss for your problems. You will live life always hoping for that big break that will solve all your money problem. Rich Dad looked over at me to see if I was still listening. His eyes met mine. We stared at each other, communicating through our eyes. Finally, I looked away once I had observed his message. I knew he was right. I was blaming him, and I did ask to learn. I was fighting. Rich Dad continued, or if you are the kind of person who has no guts, you just give up every time life pushes you. If you are that kind of person, you will live all your life playing it safe, doing the right things, saving yourself for some event that never happens. Then you die a boring old man. You will have lots of friends who really like you because you were hardworking such a nice hardworking guy. But the truth is that you let life push you into submission. Deep down you were terrified of taking risks. You really wanted to win, but uh, the fear of losing was greater than the uh, excitement of winning. Okay, deep inside you
and only you will know you didn't go for it. Choose to play it safe. Our eyes met again. You have been pushing me around. I asked. Some people might say that smiled, rich dad. I would say that I just gave you a taste of life. ओके एकजना मेरो भगवान् रूपी दर्शक मेरो आइडल सुनिता गौतमले हेर्दै हुनुहुन्छ। हेलो दाई, वाचिङ लाइभ फ्रम सियाटल भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सुनिता गौतम। थ्याङ्क्स फर जोइनिङ माई लाइभ। थ्याङ्क यू फर यर टाइम। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ माई लाइभ। Thank you. And then another guest. I have very special guest today, Lee and Abad. Good afternoon. Hello, Lee and it's been a while. So how is life? How you been doing? Good to see you. And then thanks for joining my live. And then probably we'll see you soon. Because we're going to celebrate the my fifth milestone and my mentor sixth milestone. We're gonna invite you, okay, Lee, and then congratulations to you too. And then I've seen this morning on live, so I'm so happy and I'm so glad that I able to catch your live. And then thank you, Lee, and then what she said. Rainy afternoon, watching from the Bay Area. Yes, yeah, it's true. But everybody's going driving to the work, and then driving, and then some people umbrella, and then walking on the street. So I pull the curtain and then laugh at them. Because of it's funny for us. We don't have to go out from our apartment, and we work from home. So it's all blessing from the God. And then uh, definitely this amazing platform, online digital business, gave us the opportunity to work from home. So yeah, it's raining afternoon. Yeah, thank you, Lee, and it's such a pleasure to meet you here on my live. So thank you for joining and thanks for your time. And then I wish you all the luck, your personal and then business journey. Thank you so much, Lee, and then Yahoo, congratulations. Yeah, thank you. It's so we have to celebrate that my fifth, and then my mentor got the hit the sixth milestone, so we gotta celebrate. All right, Lee, and you guys are invited, and then when it's done, time set, time and date, we'll let you know. And then thanks so much for your help and support. You guys are the best in our Bay Area and in the world as well. All right, Lee, and thanks for joining. Thanks for wishing me congratulations. Thank you. Thanks for joining my live. And then Avinash Rai, one of the Bhutanese community, first coach from the Bhutanese community. So proud of you, Avinash Rai. And then I'm watching live from Pennsylvania. भन्नुभएको छ अविनाश राई चाहिँ he's none other than first male coach from the our Bhutanese community. So we're really proud of you. You are the example in our community. Thank you, Avinash, for the watching my live. Thank you so very much, everybody. I really, really appreciate you guys. Thank you. Again, you boys are the first people who have ever asked me to teach them how to make money. I have more than 150 employees, and not one of them has asked me what I know about money. They ask me for a job and a paycheck, but never to teach them about money. So must we will spend the best years of their lives working for money, not really understanding what it is they are working for. I sat there listening uh, intently. So when Mike told me you wanted to learn how to make money,
I decided to design a course that mirrored real life. I could talk I could talk until I was blue in the face, but you wouldn't hear things. So I decided to let life push you around a bit so you could hear me. That's why I only paid you 10 cents. So what is the lesson I learned from working for only 10 cents an hour? I asked that you are cheap and exploit your workers. Rich Dad rocked uh, back and laughed. Hardly. Finally, he said, You'd best change your point of view. Stop blaming me and thinking I'm the problem. If you think I'm the problem, then you have to change me. If you realize that you are the problem, then you can change yourself. Learn something and grow wise must people. Still true today. Change what you can. I have learned the truth and wisdom in Rich Dad's words. So much of life is out of our control. I have learned to focus on what I do have control over myself. And for things change, first I must change. Mhm. Want everyone else in the world to change but themselves. Let me tell you, it's easier to change yourself than everyone else. I don't understand, I said. Don't blame me for your problem, Rich Dad said, growing impatient. But you only pay me 10 cents. So, what are you learning? Rich Dad asked, smiling. That you're cheap. I said, with a sigh grin. See, you think I'm the problem, said Rich Dad, but you are. We keep that attitude and you will learn nothing. Keep the attitude that I am the problem. And what choices do you have? Well, if you don't pay me more or show me more respect and teach me, I will quit. Well, put Rich Dad said, and that's exactly what most people do. They quit and go looking for another job, a better opportunity, and higher pay, actually thinking that this will solve the problem. In most cases, it won't. So let me see. Already, Durga Paudel. Hello, Dai, watching live from Georgia, USA. भन्नुभएको छ Durga Paudel. Hello, hello, hi. Thanks for watching my live. Thank you for joining my live, and thanks so much for your time. Thank you for your valuable time. I really appreciate you. Thanks for your lovely comments, Durga Paudel. Thank you so much. दुर्गा पौडेलले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँदेखि जर्जियादेखि सो थ्याङ्क यू उहाँलाई. So what should I do? I asked. Just take this measly 10 cents an hour and smile. Rich Dad smiled. That's what the other people do, but that's all they do. Waiting for a rise, thinking that more money will solve their problems. Must just accept it, and some take a second job working harder, but again accepting a small paycheck. I said, starting at the floor, beginning to understand the lesson Rich Dad was presenting. I could, since it was a test of life. Finally, I looked up and asked, so what will solve the problem? This, he said, learning, forward in his chair and tapping me gently on the head. This stuff between your ears. It was at that moment that Rich Dad said the uh, pivotal point of view that separated him from his employees and my poor dad, and led him to
eventually become one of the richest men in Hawaii. While my highly educated but poor dad struggled financially all his life, it was a singular point of view that made all the difference over a lifetime. Rich Dad explained this point of view over and over, which I call lesson number one. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. On that bright Saturday morning, I learned a completely different point of view from what I had been taught by my poor dad. At the age of 9, I understood that both dad wanted me to learn, both dads encouraged me to study, but not the same things. My highly educated dad recommended that I do what he did. Son, I want you to study hard, get good grades so you can find a safe, secure job with a big company and make sure it has excellent benefits. My rich dad wanted me to learn how money works so I could make it works for me. This lesson I would learn through life with his guidance, not because of classroom. My rich dad continued my first lesson. I'm glad you got angry. You got angry about working for 10 cents, 10 cents an hour. If you hadn't got angry and had simply accepted, it would have to tell you that I could not teach you, you see. True learning takes energy, passion, and burning desire. Anger is a big part of that formula. For passion is anger and love combined when it's come to money. Most people want to play it safe and feel secure. So passion does not direct them, fear does. So is that why they will take jobs with Lope? I asked. Yes, said Rich Dad. Some people say I exploit people because I don't pay as much as the sugar plantation or the government. I say the people exploit themselves. It's their fare, not mine. Timeless Rich Dad wisdom, assets over income. Buying or building assets that deliver cash flow is putting your money to work for you. High paying jobs means two things: you are working for money, and the taxes you pay will probably increase. I have learned to put my money to work for me and enjoy the tax benefits of generating income that doesn't come from a paycheck. But don't you feel you should pay them more? I asked. I don't have to, and besides, more money will not solve their problem. Just look at your dad. He makes a lot of money and he still can pay his bill. Most people given more money only get into more debt. So that why the 10 cents an hour? I said, smiling. It's part of the lesson. That's right. Smiled Rich Dad. You see, your dad went to school and got an excellent education so he could get high paying job. But he still has money problems because he never learned anything about money in school. On top of that, he believes in working for money. And you don't. You don't. I asked. No, not really, said Rich Dad. If you want to learn to work for money, then stay in school.
That is a great place to learn to do that. But if you want to learn how to have money work for you, then I will teach you that, but only if you want to learn. Wouldn't everyone want to learn that? I asked. No, said Rich Dad. Simply because it's easier to learn to work for money, especially if fear is your primary emotion when the subject of money is discussed. I don't understand, I said with a frown. Don't worry. Don't worry about that. For now, just know that it's fear that keeps most people working at a job. The fear of not paying their bills, the fear of being fired, the fear of not having enough money, and the fear of starting over, that the price of studying to learn professions or trade and then working for money. Most people become a sell to money and then get angry at their boss. Questions still persist. Go to school. Go to school. Well, I'm huge supporter of education and life long learning. Going to school, especially college, has become a financially nightmare. Student loan debt is at another record high, with 44.7 million Americans owing nearly 1.71 million, again that trillion with 8. Learning to have money work for you is completely different uh, course of study, I asked. Absolutely, Rich Dad answered. Absolutely. We sat in silence on that beautiful Hawaiian Saturday morning. My friends had just started their little league baseball game, but for some lesson, I was now thankful I had decided to work for 10 cents an hour. I sensed that I was about to learn something my friends wouldn't learn in school. Ready to learn? Asked Rich Dad. Absolutely, I said with a grin. I have kept my promise. I have been teaching you from afar. My rich dad said, at 9 years old, you have gotten a taste of what it feels like to work for money. Just multiply your last month by 50 years and you will have an idea of what most people spend their life doing. I don't understand, I said. How did you feel waiting in line to see me, wants to get hired and wants to ask for more money? यहाँ अर्को व्यक्तित्व आइसक्नु भएको रहेछ। सो सरी गाइज, म चाहिँ पढ्नतिर व्यस्त भएँ अलिकति। स्वरूप श्रेष्ठ कार्की, हेलो दाई, वाचिङ फ्रम ओहायो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू फर सेयरिङ भन्नुभएको छ। स्वरूप श्रेष्ठ कार्की, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ माई लाइभ, थ्याङ्क यू सो मच। अल द वे फ्रम ओहायो, थ्याङ्क यू फर यर टाइम, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अनि यहाँ चाहिँ म चाहिँ उहाँको बिग फ्यान है। दामन्त भुजेलले भन्नुभएको छ, लामो मिठो ब्युटिफुल कमेन्ट दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। पहिल्यै हजुरलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हेलो ब्रदर, नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार, मैले पनि नमस्कार गरेँ। आई एम वाचिङ लाइभ स्ट्रिम फ्रम युएसए ओहायो एन्ड ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन टु यु dear brother, for your massive milestone achievements. I'm so proud of you. धेरै धेरै धन्यवाद दामन्ता, थ्याङ्क यू सो भेरी भेरी मच। यो सबै हजुरहरूको कारणले क्रेडिट गोज टु अल माई बिजनेस पार्टनर। हजुरहरूको एफोर्ट, हजुरहरूको गाइडेन्स, हजुरहरूको सहयोग, हजुरहरूको सपोर्ट, सम्पूर्ण कुराले गर्दा नै यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म आज यति आभारी छु हजुरहरूप्रति। हजुरहरू सोसल मिडियामा गएर लाइभ गइदिनुहुन्छ, हजुर कोचसँग आएर लाइभ आउनुहुन्छ, कति मिठो मिठो राम्रो राम्रो ज्ञान वाणिज्य कुराहरू सिकाउनुहुन्छ हामीलाई।
त्यही कुराहरूले म पनि इन्स्पायर हुन्छु। त्यही भएर म पनि हजुरको एउटा बिग फ्यान हो। हजुर सबै सोसल मिडियामा छाउनु भएको छ हो, यसरी नै छाइराख्नु होला। हजुरले दिनुभएको योगदान अति अतुलनीय छ। त्यसको लागि चाहिँ बिग सल्युट भन्न चाहन्छु दामन्त भुजेल, र थ्याङ्क यू सो भेरी मच। अनि यति मिठो कमेन्ट्सको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु दामन्त भुजेल। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर रिडिङ दिस अमेजिङ बुक भन्नुभएको छ। हजुर म त्यति फ्लुएन्ट चाहिँ छैन इङ्ग्लिसमा, तर अब यो सिक्दैछु। अब त्यही भएर प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। फेरि म अब अमेरिकन रेस्टुरेन्टमै फेरि कस्टमर सर्भिसमै सर्भर भएर चाहिँ बात गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म त भगवान्को कृपाले केही पनि त्यस्तो समस्या आएको छैन। मैले सबै कुरा बुझिराखेको छु। अहिले म यो फिल्डमा काम गरेको 12 वर्ष भयो। तर मैले गरिराखेको छु, अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या आएको छैन। तर अब पढ्नु चाहिँ यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो गरेर पढ्छु, तर बिस्तारै युज टु हुन्छु। अनि सबैभन्दा ठुलो क्रेडिट चाहिँ म हाम्रो आदरणीय रिस्पेक्टेड सिनियर कोच सुषमा लिम्बू दिदीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दाखेरि यो बुक पढ्नेसम्म भएको छु। बुक पढेर त्यो बुकलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू सिक्दैछु। यो पहिल्यै सिक्नुपर्ने कुरो थियो होला, तर यसरी अब कहीँ कतै खोट भयो। तर आज यो समयमा आएर दिदीले चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन दिनुभएको छ। बिजनेस त पैसाको लागि हो, तर पैसा मात्रै नभएर यहाँ त आफ्नो पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेभलपमेन्ट अनि आफूले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि धेरै सिक्नु पाइने रहेछ। र आदरणीय कोच सुषमा लिम्बू दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र दामन्त भुजेल, हजुरको साह्रै मिठो कमेन्टको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यो लेख्नको लागि पनि टाइम लाग्छ। फेरि स्पेसली हजुर त अमेरिकामा हुनुहुन्छ, ओहायोमा, युएसएमा त टाइम कस्ट मनी होइन, यत्रो टाइम फेरि पारिवारिक वातावरणमा हुनुहुन्छ, फेरि पनि कसरी समय निकाल्नुहुन्छ। यो सबै यो जुन प्रकारको हजुरको जुन प्रकारको लगाव छ यो बिजनेसप्रति, जुन प्रकारको लगाव छ हजुरको बिजनेस पार्टनरहरूप्रति, यो हेर्दाखेरि हजुर लङ रेसको घोडा हो। त्यही भएर हजुरको प्रत्येक दिन प्रतिदिन सफलता देख्न सकिरहेको छु। त्यही भएर म प्रत्येक समयमा फलो गरिराखेको हुन्छु। म काममा छु भने त सक्दिनँ, काममा नभएको बेलामा चाहिँ हजुरको लाइभहरू गएर सुन्ने गर्दछु। हजुरको बोलीमा छुट्टै मिठास छ। हजुर दामान्त भुजेल भनेको एउटा ब्रान्ड भइसकेको छ। हजुरको बिजनेसको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर हजुर नै हो। हजुरको बोली एउटा छुट्टै बेग्लै पहिचान भएको बोली छ। एकदम पावरफुल, भेरी स्मुथ होइन। एक्सक्युज मी। त्यही भएर चाहिँ म पनि हजुरको एकदम फलो गरिरहन्छु। हजुरले दिनुभएको ब्युटिफुल कमेन्टको लागि एकदमै हार्ट टचिङ नै भयो होइन। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। हजुर जति सुन्दरी हुनुहुन्छ त्यस्तै मनको पनि सफा, पेटको पनि सफा। हजुरलाई भगवान्ले सधैँ सधैँ यसरी नै साथ सहयोग गरिरहोस्, र हजुरले पनि हाम्रो कम्युनिटीलाई जुन योगदान दिनुभएको छ दिए बापत प्रतिफल हजुरले पनि चाँडै पाउनुहोस्। र अब मैले दिने गर्ने भन्ने त केही सक्दैन, तर हजुर जस्तो प्रकारले लगाव राख्नुहुन्छ, म पनि मैले नजानेको कुरोहरूमा हजुरबाट सिक्न चाहन्छु। म पनि कुनै बेला रिच आउट गर्न सक्छु। हजुरलाई केही प्रश्न भयो भनेदेखि, जान्नु भएको छ भनेदेखि सिकाइदिनु होला, जान्नु भएको छैन भनेदेखि इट्स ओके। सबै मानिस पुख्त भएर त आएको हुँदैन। सो वी लर्न इच अदर होइन। सो मैले चाहिँ हजुरलाई अब बिस्तारै एकाउन्टेबिलिटी पार्टनरको रूपमा पनि हेर्न चाहन्छु, देख्न चाहन्छु। सो हजुरलाई पनि केही प्रश्न छ भनेदेखि हजुरले पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, यही कमेन्टमा पनि छोड्न सक्नुहुन्छ होइन। सो देयर इज नो एनी पर्सनल म्याटर, तर हजुरलाई म बिस्तारै एज अ मेरो एकाउन्टेबिलिटी पार्टनरको रूपमा देख्न चाहन्छु। अब हजुरले कतिको स्वीकार्नुहुन्छ होइन। हुनु त हजुर परिवार भएको मान्छे, अलिकति टाइम मिल्दा नमिल्दा हजुरहरू 3 आवर्स अहेड हुनुहुन्छ, तर सबै कुरा मन हो, मन मिलेपछि सबै कुरो हुन्छ होइन। सो एक्सक्युज मी। अस्ति हाम्रो यो स्पेसल गेस्ट आउनुभएको थियो। अर्नेतले भनेअनुसार उहाँको 8वटा त बिजनेस एकाउन्टेबिलिटी पार्टनर हुनुहुन्छ। जति एकाउन्टेबिलिटी पार्टनर भयो त्यति राम्रो हुँदो रहेछ। सो त्यो मानेमा मैले पनि दामन्त भुजेल हजुर एकदम छाएर बस्नु भएको छ सोसल मिडियामा, सबैको पोस्टमा, पेजमा, लाइभमा गएर बोलिदिनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम थ्याङ्क यू, भित्री हृदयदेखि नै धन्यवाद। अनि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्नुभएको छ दामन्त भुजेलले। हजुर त्यही भएर म लागि पर्छु है। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको कमेन्टको लागि। हजुरले यसरी बुस्ट गरिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि हजुरको सम्पूर्ण परिवार साथै हजुरलाई आई लभ यू सो भेरी मच। सबैलाई माया छ भनिदिनु होला है। इन्द्र
क्यालिफोर्नियादेखि भनिदिनु होला। अनि म सबै हजुरहरूको परिवारको नै म बिग फ्यान हो। सबैलाई सुनाइदिनु होला, एकदम माया आशीर्वाद भनिदिनु होला। हस् ब्रदर, यु क्यान आस्क मी एनी टाइम भन्नुभएको छ। यस, एज आई मेन्सन, यु आर सच डाउन टु अर्थ। अनि हुन्छ हुन्छ, म त्यस्तो प्रश्नहरू भयो भनेदेखि वी लर्न इच अदर। प्रश्नभन्दा पनि हामी चाहिँ अगाडि मिलेर रिजल्ट्स निकाल्नको लागि टिमवर्क चाहिन्छ। त्यही भएर हजुर मेरो के भन्छ बिक्राई को डाइरेक्ट लाइन हो। हजुरहरूको ठप चाहिँ मेरो सबभन्दा माथिको टाउको। यहाँ चाहिँ बस जस हुँदैन, सबै बिजनेस पार्टनर हुन्छ। मेरो एकाउन्टेबिलिटी पार्टनर सिनियर इन्जिनियर एनबिडिए कम्पनीमा जसले कार्यरत हुनुहुन्छ फुल टाइम, उहाँको महिनाको इन्कम नै स्यालेरी नै 20-25 हजार हुन्छ भनेदेखि उहाँले पनि यो बिजनेस गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अरू कोही नभएर ज्ञान कृष्ण डङ्गोल छोटो सानो उमेरमा अहिले मिलिनियर क्लबमा छिरिसक्नु भएको छ। $25,000 सिनियर इन्जिनियरको रूपमा जब गर्दा गर्दै बिसाइड्स द्याट एज अ प्लान बीको रूपमा उहाँले भविष्य हेरेर यो बिजनेस गरिराख्नु भएको छ। हजुरको सिनियर कोच हुनुहुन्छ, ज्ञान डङ्गलको कुरा गरिरहेको छु। उहाँ चाहिँ मेरो एकाउन्टेबिलिटी पार्टनर हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यहीँ क्यालिफोर्नियाको सानो होजेमा बस्नुहुन्छ। हि इज भेरी डाउन टु अर्थ। हजुर जस्तै ज्ञान कृष्ण डङ्गोल जस्तो छ, हजुरहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै हुनुहुन्छ कि। यु गाइज आर सो अमेजिङ, सो डाउन टु अर्थ है। अनि भुइँ मान्छे भनेर भन्न चाहन्छु नेपालीमा चाहिँ। अनि हजुरहरू भुइँदेखि उठ्नु भएको, सो हजुरहरूले सबैलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हजुरहरूको कोच नै त्यस्तो स्ट्रङ हुनुहुन्छ, त्यस्तो डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ भनेदेखि डेफिनेटली यु गाइज गोइङ टु बी सेम एज युर कोच। सो थ्याङ्क यू दमन्ता, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुरहरू पनि ब्लेस्ड हुनुहोस्। हजुर क्याच कोच ज्ञान डङ्गल जस्तो कोच पाउनु भएको छ, अनि बिक राई जस्तो हजुरहरूको कोच पाउनु भएको छ। हजुरहरूलाई भगवान्ले सधैँ साथ दिइरहनेछ। र दामन्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। In school, ready to learn, asked his dad. Absolutely, I said with a grin. यो चाहिँ मैले पढिसकेको रहेछु। Okay, if you choose to work for money, that is what life will be like said rich dad. Ed, how did you feel when Mrs. Martin dropped 3 times in your hand for 3 hours of work? I felt like it wasn't enough. It seemed like nothing. I was disappointed. I said, and that is how most employees feel when they look at their paycheck, especially after all the tax and other uh, deduction are taken out. At least you got 100%. You mean most workers don't get paid everything? I asked with amazement. Heavens no, said Rich Dad. The government always takes it share first. How do they do that? I asked. Taxes, said Rich Dad. You are taxed when you earn. So मैले त्यति धेरै धेरै नपढ्ने कोसिस गर्दैछु, किनभनेदेखि दिमागमा पनि बसोस् भनेर। सो आज चाहिँ मैले यति नै पढ्न गएँ। गभर्मेन्टले चाहिँ पैसा ट्याक्सको मार्फत लिन्छ भनेर यहाँसम्म पढेको छु। र आज चाहिँ म यहीँ लाइभ बन्द गर्न चाहन्छु। लाइभ चाहिँ बन्द भएको छैन, किताब पढ्ने चाहिँ बन्द भएको छ। र आज यहाँसम्म पढेँ। सो ओके। र अब यो किताब मैले पढिरहेको छु। आई डोन्ट नो, यो मेरो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। हजुरहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ, कतिको बुझिराख्नु भएको छैन, हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। म केमा सुधार गर्न सक्छु, कुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म भित्री हृदयदेखि एकदम धन्य हुनेछु। र जतिजनाले पनि मेरो लाइभ या रिप्ले हेरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म साथ दिनु सहयोग गरिदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्न भए पनि हजुरहरूलाई भित्री हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आई अलरेडी फिल ब्लेस्ड होइन, कतिजनाले मसँग जोडेर साथ सहयोग गरिदिनुहुन्छ। र अर्को मानेमा चाहिँ अब दुनियाँ मान्छेहरू अहिले छाता ओढेर बाहिर पानीमा भिज्दै काममा गइराख्नु परेको छ। यस्तो पानी पर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ काममा जानु पर्दैन, किनभनेदेखि म घरैदेखि यो प्लान बी
बीको रूपमा जो अमेजिङ अनलाइन डिजिटल बिजनेस गर्छु। यो बिजनेसमा अब छोटो समयमा नै मैले 5th माइलस्टोन एचिभ गरिसकेको छु भनेदेखि अब यहाँदेखि मेरो इन्कम हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र म 5 फिगर अर्निङ क्लबमा पनि मेम्बर भइसकेको छु र अब त्यो मानेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई के भन्छु भनेदेखि यदि हजुरहरू पनि अब अर्काको अन्डरमा 12 घन्टा 18 घन्टा म पहिला 18-19 घन्टा काम गर्थेँ। त्यसरी काम गरिराख्नु भएको छ। अब अमेरिकामा हुनुहुन्छ भनेदेखि घर पक्कै किन्नुभएको होला। गाडी नभई हुँदैन। सो घरको मर्गेज, गाडीको लोन तिर्न आछु हम्मे हुन्छ भनेदेखि अनि फेरि कोभिड जस्तो चिज भयो भनेदेखि प्लान बी के भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यो मात्र एउटा अमेजिङ अनलाइन डिजिटल बिजनेस चाहिँ हजुरहरूको लागि पर्फेक्ट छ भनेर मैले हाइली रेकमेन्ड गर्दछु। यो मानेमा हजुरले आउनुपर्छ भनेर होइन, जो मैले जानेको देखेको कुरा चाहिँ हजुरहरू सामु पुर्याउन मात्रै खोजेको, सन्देश दिन मात्रै खोजेको, यो मानेमा हजुरहरूलाई आउनुहोस् मेरो बिजनेसमा भन्न खोजेको चाहिँ कदापि होइन। त्यसरी नलिनुहोला। यदि यो बिजनेसमा आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म हजुर मेरो गोल भनेको हजुरको सफलता नै मेरो के हो सबैभन्दा ठुलो गोल हो। सो हजुर यो बिजनेसमा आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म हजुरको मेन्टर भएर चाहिँ हजुरको सफलताको शिखरमा पुर्याउने पहिलो जिम्मेवारी मेरो रहनेछ। यति चाहिँ प्रतिबद्धता गर्दछु। अब फेरि यो बिजनेसमा कसरी आउनुभयो, कसरी चाहिँ इन्भल्भ हुनुभयो भन्ने कुराहरू प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ कतिपयजनाले चाहिँ। त्यो मानेमा चाहिँ म पहिला एउटा फर्मर उबर ड्राइभर, लिफ्ट ड्राइभर, एमाजोन ड्राइभर, डेलिभरी उबर इट्स, डोरड्यास इत्यादि कुराहरू गर्थेँ म। त्यही 8 घन्टा रेस्टुरेन्टमा, 6 घन्टा बेलुका 14 घन्टा। यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अब 6 घन्टाभन्दा माथि दिँदैन। त्योभन्दा माथि काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ ब्रेक लिनुपर्छ। तर मेरो बेलुकाको रेस्टुरेन्टको काम चाहिँ पार्ट टाइम थियो र बिहानको चाहिँ फुल टाइम थियो। बिहान चाहिँ म 8 घन्टा गर्थेँ। त्यहाँदेखि बेलुकाको चाहिँ 6 घन्टा, 14 घन्टा। त्यस पछाडि चाहिँ मैले उबर, लिफ्टको काम गर्नुपर्थ्यो। किनभनेदेखि मेरो छोराछोरी ठुलो भइसकेको, युनिभर्सिटी गइसकेको, उनीहरूको फिस तिर्नु, म फेरि सान फ्रान्सिस्को जस्तो महँगो सिटीमा बसेको, एकदम महँगो एपार्टमेन्ट। त्यही भएर मैले 18-19 घन्टा काम गर्थेँ। बिस्तारै कोभिड भयो। कोभिड भएपछि फेरि ब्याक टु 2-3 वर्षपछि काममा आउँदाखेरि पहिलाको जस्तो कमाइ भएन। त्यहाँदेखि शरीरले पनि काम होइन आराम चाहिँ माग्न थाल्यो र मैले अब सोच्न थालेँ कि मेरो लागि कुनै यस्तो घरदेखि गर्ने काम पाएँ भनेदेखि भन्ने सोचिराख्ने बाद उसमा चाहिँ लभ अफ अट्र्याक्सन भन्ने हुँदो रहेछ। मैले त्यही फेसबुक चलाउँदाखेरि भेटाएर मैले एक्सन टेक गरेर चाहिँ आज आएर 15 महिनामा मैले 5th माइलस्टोन एचिभ गरिसकेको छु। र यसको मतलब के हुन्छ भनेदेखि माइलस्टोन अचिभ गर्नु भनेको हजुरको सिधा भाषामा चाहिँ प्रमोसन हुनु भनिन्छ। तर हाम्रो बिजनेसमा प्रमोसन डिमोसन हुँदैन। यो चाहिँ के हुन्छ, सबै बिजनेस एज अ बिजनेस पार्टनर सब एक इक्वलमा काम गर्छौँ हामीले एज अ टिम। सो रिजल्ट्स आउन एकदम इजी हुन्छ। सो यो बिजनेसमा चाहिँ अब हजुरले इन्कम त छँदैछ, साथमा आफ्नो पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेभलपमेन्ट अनि छोटो समयमा 6 देखि 7 वर्षमा, मैले चाहिँ 6 देखि 7 वर्ष भन्छु तर म चाहिँ 4 देखि 5 वर्षमा चाहिँ $5000 लिएर म रिटायरमेन्ट लिन एकदम तयार भइसकेको छु। जुन रफ्तारले मैले अहिले यो 5th माइलस्टोन एचिभ गरेको छु त्यो मानेमा चाहिँ। र यदि हजुरहरू पनि अब उबर चलाउनुहुन्छ, लिफ्ट चलाउनुहुन्छ, डोरड्यास डेलिभरी गर्नुहुन्छ, सिक्युरिटीको काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि झन् मैले देखेको चाहिँ जस्तै सिक्युरिटीको काम गर्नुहुन्छ, सिक्युरिटीका काम त यहाँ त एकदम इजी छ। तर केही परिहाल्यो भनेदेखि अब फिडब्याक दिन त गाह्रो नै हुन्छ। तर सिक्युरिटीको जब गर्दा गर्दै पनि यो बिजनेस रन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उबर एयरपोर्टमा गएर मान्छे ड्रप अफ गरेपछि एयरपोर्टमा गएर पर्खिनुपर्छ प्यासेन्जरलाई। त्यो पर्खिँदाखेरि त्यही यो सोसल मिडिया नै स्क्रोल गरेर मैले 10 घन्टा बिताएको छु। अब हजुरहरू पनि कतिजना त्यो 10 घन्टा बिताउनेमा पर्नुहुन्छ। किन अर्काको कन्टेन्ट हेरेर त्यत्तिकै समय बर्बाद गर्ने, मेरो प्रश्न। त्यही फोन चलाउनुहोस्, त्यति नै समयमा त्यही सोसल मिडिया चलाएर इन्कम किन जेनेरेट नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाउने हुन्छ। अब मैले सम्पूर्ण गहिराइमा बुझिसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ म हजुरलाई सन्देश दिन चाहिँ आउँछु के लाइभ। त्यही भएर हजुरहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि हजुरहरू उबर, लिफ्ट, डोरड्यास, एमाजोन, सिक्युरिटी अरू फिल्डमा पनि काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि फुल टाइम नगर्नुहोस्। तर एज अ साइड हसल प्लान बी को रूपमा चाहिँ घरैदेखि रन गर्न सक्ने बिजनेस चाहिँ यो मात्र छ। र त्यसको लागि हजुरहरूलाई हेल्प चाहिन्छ भनेदेखि म चाहिँ हजुरहरूलाई गाइडेन्स गरेर हजुरहरूको बिजनेस सेटअप गरेर रन गर्ने
रन गर्ने हजुरले आफै हो। सम्पूर्ण मेन्टरसिप गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ हाजिर हुने गर्दछु र हजुरको एकदम स्ट्रङ नम्बर 1 मेन्टर पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई सहयोग खाँचो पर्छ भनेदेखि मलाई रिच आउट गर्नुहोला। रिच आउट गर्नको लागि सो मेनी सोसल मिडिया जहाँबाट पनि हजुरले मलाई चाहिँ रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र एकजना यहाँ कमेन्टमा आइसक्नु भएको छ, गुड आफ्टरनुन, आई एम वाचिङ फ्रम क्यानाडा, क्यानाडा डान्स भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मानवीर गुरुङ, मैले मायाले माइला भन्छु, हाम्रो बिजनेस पार्टनर हुनुहुन्छ। उहाँले एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ र आज बेलुका हामी हाम्रो टिम ट्रेनिङमा भेट्छौँ उहाँसँग र टिम ट्रेनिङमा आज मानवीरको प्र्याक्टिस हुन्छ होला। त्यस पछाडि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद माइला, मेरो लाइभमा जोडिदिनु भएकोमा र हजुरको टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अल द वे फ्रम क्यानाडा। यो एक्सक्युज मी, हेर्नुहोस् हजुरहरूले यो बिजनेस कति ग्लोबल छ। भर्खर युएसदेखि हेरिराख्नु भएको छ, कोही क्यानाडादेखि, कोही नेपाल, कोही हङकङदेखि। सो यो चाहिँ एउटा ग्लोबल बिजनेस हो। संसारको एउटा फोन र ल्यापटपको भरमा संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि वाइ नट। त्यो मानेमा हजुरहरूलाई सहयोग चाहिन्छ भनेदेखि हजुरहरूले मलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लाइभ चाहिँ गर्दाखेरि आई डोन्ट नो समहाउ अलिकति लामो भयो, मैले धेरै कुराहरू जोडेँ होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र समय टाइम कस्ट मनी छ, सो सबैको टाइम धेरै नलिकन चाहिँ म आजको लाइभ यहीँ आएर समाप्त गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूलाई जाँदा जाँदै एउटा सानो मेरो हम्बल रिक्वेस्ट, हजुरहरू स्वस्थ रहनु होला। आफ्नो 1-1.5 घन्टा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि समय छुट्याउनु होला। स्वास्थ्य नै धन हो भन्न चाहन्छु। र जतिजनाले पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि मेरो लाइभ रिप्ले हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई भित्री हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि डिफ्रेन्ट टपिक लिएर हाजिर हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।